house fire. Bad one. At least 4 vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Я приветствую подписчиков и зрителей канала. Меня зовут Семен Бодиплей или просто Бади. Я продолжаю проходить L.A.Noire. Напомню, мы в отделе поджогов. Одно дело уже раскрыли. И вот этот ролик, который вы видели, как превью к этой серии, к этому делу, наводит меня на мысль, что я опять обвиняю людей, которые ни в чем не виновны, а как и в отделе убийств, главный поджигатель сидит в своем уютном гнездышке и собирает оригами. Но будем выяснять это уже по ходу следующего расследования. Поехали на место преступления. Опять поджог, опять 4 жертвы. Are we having a conversation, Biggs? Okay, fuck it. Forget I. I'm teasing you, Herschel. Tell me about it. Well, the new housing development's a couple of weeks from completion. Burnt to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. Сгорел целый жилой район. Ну, конечно, подозрительно. Более чем. Пожар в доме 11:44. Но, по крайней мере, он не обрушен, как в прошлые разы. Ага. Реклама того самого фонда. Suburban Development Fund. Как бы тоненький намек на очень толстые обстоятельства. Так, ладно, у нас ведет сразу внутрь. Давайте так и сделаем. Ой, жизнь какая. Do you have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? To be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved them into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Какая-то жутковато, если честно, дело у нас получается. Кто-то притащил труп бедной семьи, нанес ему увечья уже после их смерти и в таком каком-то мольбящем положении тела оставил их. Ну ладно. Жесть. Flare effect is from the fire. Muscles and tendons contract. Ладно. Давайте бегать по дому, искать что-либо нужное. По-моему, я там в окне увидел инстант-хит, нет? Да. Улика за номером С, за буквой. Так, это фотография, да? Всей семьи. Еще при жизни. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. Ладно. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? You got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it.
There's very little evidence. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating pigs. Так, что, можно еще раз смотреть? Теперь уже поломанное тело. Ладно. Так. Что, мне больше здесь ничего не надо искать? Расческа, ну, маловажно. Это что сейчас было? Это что такое сейчас было? Ты споткнулся об косяк и упал? Фелпс, ты меня радуешь, дружище. Ладно. Так, это что, фонарь? Да. Ну, судя по всему, мне здесь искать нечего, да? Так, а внизу там что? Я все равно пройду. Мало ли что найду. Может, они мне музыку выключили, теперь я под конец игры должен уже сам все улики искать. Так, по колено в воде. Так, это у них обслуживающие всякие системы. Велосипед. Явно, что взрыв был в этой области, да, дырка такая здоровая. Ну ладно, побежали. Видимо, делать мне здесь нечего. Последнее, что мне сказал, это иди поговори с Бигзом. Дружище, хватит стенки забегать. Шляпу подобрал? So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. Так, я сначала сбегаю на... Посмотрю на улику. С. Кто я обслуживал? Имя? Варли, да? Что, я не того обвинил? Я-то обвинил Райна. Но этот обслуживал 4 года. Looks like the same model. Ладно. Это уже улика. Так, пошли разговаривать с соседями. Судя по тому, что он направился в эту сторону, нам именно сюда и надо. Неплохо так деревяшка отскочила, дом продырявила. Привет. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Показания о пожаре в доме. Давайте сначала посмотрим улики. Мы там определить точно ничего не можем. Показания соседа Морели выиграли поездку на курорт на выходные. Газовый нагреватель модели уничтожен. Семейная фотография жены 2 детей. Доказательства перемещения обгоревших трупов в гостиную. Ладно.
Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. Так, что-то, во-первых, он его прервал, а во-вторых, судя по его мимике, он врет. Только в чем ему предъявим? Поэтому сомнения. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. А ты сам уже продал свой дом? Снос You домов. said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Ты что, кто сказал, что они не хотели? Давайте опять сомнения. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. Угу. Розыгрыш поездок. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. Then I find out they was still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Так, правду говорит, нет? Не знает, да? Вроде правду говорит по сравнению с предыдущими ответами один. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Угу, правильно. Так, а он свой дом уже решил продать. А почему музыка играет? Что-то можно еще найти? Ботинки. 41 размера, прямиком из дела об убийствах. Ладно. Так, какие у нас зацепки? А, поговорить с Бигзом. Ну чё? Help me out. Кот побежал-то. Так, какие у нас места появились? Пожар в доме Морелли. Мест никаких не появилось. Значит, я не все нашел, что ли? About all I've got to say about it. Так, еще одна улика. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Следы сапог, да? И окурки. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Ладно. Вот эту улику я упустил. Нашел ее только с помощью интуиции. Да, подозрительная деятельность. Did you see anyone hanging around the Morellis' home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Так, ну очевидно, что врет. Сомнения. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Угу. Thanks Хорошо. for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Так, на ней какая-то записка. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer.
For what? Мы за Новую Калифорнию. Мы купим ваш старый дом уже сегодня. Звоните Лиланд Монро. For Elysian Fields Developments. Ну, хоть зацепка появилась. Получается, я просто не нашел следы, поэтому и тупо бегал. Искал, что поделать. Ладно. Oh, I see you already have one. Да, такая же, только более новая. Да, в курсе я, что купят они наш дом, и в курсе про адрес. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Хорошо. У нас есть зацепка, значит, по ней отправляемся. Только сначала нужно позвонить. Где у нас телефончик? All these cops. It's got to be something big, right? Officer, please tell me what's going on. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, Detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Blades on the Morelli farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Да, обломаешься ты. Будем расследовать Kelty без has тебя. warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. Раньше Скадида или Элизиан Филдс? А, Элизиан Филдс это есть Елисейские поля, да? Ну, поехали в Элизиан Филдс. You can drive. Ты за рулем. Хотя нам явно там ничего не узнаем. В этом Элизиан Филдсе. Shame about Chap. The arson desk has been trying to nail that son of a bitch for years. He's still in custody, Murphy. Wanna bet? Fella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Кучерявый у них офис такой. Стиль модерн на то время. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Все серьезно. And that's our cue. Thanks, ma'am. Одна секретарша гологлада другой. We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. По-моему, мы видели этого парня. Какого парня? Мужика в ролике, когда они обсуждали, Biggs. как нашего Фелпса заложить в газетах. Так, ну здесь эти все улики нам не нужны. Series of domestic fires, Mr.
Terrible boys. How can I help? Так, связь с поджогами, розыгрыш поездок, скупка участков. Давайте посмотрим, что можно предъявить. Реклама, только если. Журавлик. Окурки, следы сапог нет. Дом под снос. Ну вот это вот еще можно предъявить. Поездка на курорт. Ну, давайте пробовать. Связь с Elysian с поджогами. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybill. Так, что ты прищуриваешься, глаза не видно твои. Но учитывая, что ты тот еще старый пес, ты врать ты умеешь хорошо. Но судя по его мимике, скорее ложь, чем правда. Только что ему предъявлять? Вот что вопрос. Рекламу он сам говорит, что они ее распространяют. Журавлик ему не пришьешь. Давайте сомнения. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? Угу. Разгадали мы его. Розыгрыш поездок. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Так, ну тут даже видно, что у него глаза бегают, да? Так, что можем ему предъявить? Поездка на курорт, показания соседа, морали выиграли поездку на курорт на выходные. Реклама Elysian Fields, бумажный журавлик, семейная фотография, трупы. Ну, красивая реклама можно применить. Или показания Морели, что они выиграли поездку на курорт. Но это менее вероятно, потому что откуда этот человек может знать, мало ли что сосед что рассказывает. Давайте сомнения. Потому что я считаю, что эти улики не подходят. Two families are dead, Mr. Monroe. This isn't a question of criminal liability. We're looking at conspiracy to commit murder. Do you know who you're talking to, son? You want to use incendiary language like that with me? I suggest you should leave immediately. Блин. Все-таки нужно было ложь ему, да, предъявлять? Сколько участков? Made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Ну, очевидно, что сомнения. Так же, как на первый вопрос. Он улыбается хитро. Жук. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. The arsonists, you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think. The contractors I use for waybills, you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Glad to be of help, officers. Так, список разносчиков рекламы. Any of these names ring a bell? Джозеф Брэдли, Пол Джонс, Чапман. Чапман. Herbert Chapman is on this list. Find the phone.
We need to know where we're at with Chapman. Чапман — это тот парень, которого мы поймали еще в первом деле, в деле поджогов, который тащится от поджогов. А, телефон где-то здесь же был. Так, у тебя телефона нет, значит здесь. Ух ты, какой у них здесь офис уютненький. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. Ну, понятно, блин. Ищи теперь его свищи. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thanks, ma'am. Так, ну что, это получается все-таки он наш клиент. Разносил листовки. Но что-то я больше сомневаюсь, потому что видно, что это дело по поджогам идет по той же нити, что и дело с убийствами. Мы сначала находим, обвиняем, а потом в конце оказывается, что мы два простофили. Ранчо Эскандидо, которое выгорело целиком, как я понял из сообщений и диалогов. Общаться не хотят, да? То есть не о чем, просто тупо. You know, there are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Так, ну это дольщики, да? Волнуются. Ну понятно. А нам-то за что? Кто следующий? Ты-то вроде дядька представительный такой, ты чё? Крепкий какой. Пошел отсюда. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay, then. Let's see if there's anything left to take a look at. Так, и что здесь искать? Давайте сначала внешне обыщем. Музыка перестала играть, значит ничего нету. А, внутрь я зайти не могу, да? Ага, вот она, музыка заиграла. И чё? Mortar is like dust. Is that normal in a fire? They expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adheres to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the sheet. Это стандартная тема. О! Надежно. You got an idea, hotshot? У меня пока никаких. Ну, низкий цемент. Это что, новшество, что ли? Все строители экономят. Так, ну значит мы верно все делаем. Раз запустилась другая катсцена. Ах, этот ублюдок розовый. No. Not even for old time's sake. Not even for that. You're not going to ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. I'll get around to it. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel about... Save the threats for someone who cares about the boy.
You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. You get the message about Monroe? Yeah, Earl delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. KGPL calling car 11K, 11K. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. Так, адрес-то где? I did. But I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. Так, ну отлично, они-то пообщались. Только рубить я не хочу. То есть Келсу связан со страховыми компаниями с поджогами, да? Ну, в хорошем смысле этого слова связан. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. Just some Let's kind of take a look problem. at the car. Так, это здесь звук был. Ну? Но не нажимается. А, багажник. Let's see what he's hauling around. Весь наш клиент. Москитные сетки, вижу, не сетки эти, спиральки. Да, я в курсе, не надо опять эту листовку переводить. То, что у нас постоянно листовки, мы в курсе. Так. Патроны. .45 калибр. 8 из них уже взяты из пачки. С бездымным порохом. Ну и спираль. Что опять же делает его нашим клиентом. Где его искать теперь? Holy cow. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit. He's seen us. Cops. Again. О, это ты зря, парень. Он что, трамвай захватил? Son of a bitch, Да he ладно. must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. Что-то новенькое. I'll call this in. Get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Go ahead, 11K.
Так и что, мне его таранить, что ли? Ну, трамвай-то особо вилять не должен. Я его столкнуть не могу. Конечно, попытаюсь, но... Это тяжело сделать, этот трамвай с рельсов сбить. Ну, я не знаю, буду продолжать бортовать, потому что просто не понимаю, что с ним делать. Удивил маневром. Давай. Ну как-то тяжело же по железным-то колесам разбить их. Стреляй. Хорошо. Где он там? Стрелять придется, нет? Пришлось. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? Fires benefit Elysian in some way. We'll see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? Calling Richard Nixon a crook next. Конкретный административный ресурс включили на давление на Фелпса. Но я думаю, он это просто так не оставит. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help Miss Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He is a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Понятно. Так. Дело по Елисейским полям мы закончили блестяще. Засудить Монро все равно не удастся, но более весомые улики могли бы привлечь его внимание. Какие еще весомые улики-то? Куда уже весомее-то? Ладно, давайте посмотрим завязку к следующему делу. Спичечный домик. Калифорния Fire and Life. Это вот как раз страховая компания, где Келсо работает, я так понимаю. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. О, мы что, уже в роли Келси играем? Ну, понятно, но это мы посмотрим уже в следующей серии.
А пока спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Anybody Play. До новых встреч. Все, пока. Пока.